Всем привет! Добро пожаловать в чудесную игрушку. Маленький Орфей. У нас сегодня 3 последних эпизода, и мы узнаем, расстреляют нашего главного героя или нет. Хи-хи. Какого хера? Я же здесь прошла все. Little orfeus was on the rocket. And wherever they were headed, I must head there too, to thwart his plans, recover my drill, and save the world! Точно, Толь улетел на ракете. Will our enthusiastic yet disorientated hero be burnt to a cinder by the rocket's engines? Will he be smashed into the rock that surely must be beyond the Lemurian skies? Does Nikolai Petrovich Kamenyan really need any more medals? What was the strange clock, and what could it all mean? All of these questions and more will be answered if you're extremely lucky in the next exciting episode of Little orfeus. Да, если вам очень повезет, вам дадут ответы на ваши вопросы. Но это не факт. Так, давайте смотреть, что там за следующий эпизод. Внутриземельный космос. Давайте отправляться в космос. Ух ты! И правда, космос. Так. Laika! Are you stark raving mad? It was Laika! I am sure of it! That spirited little dog saved me! Laika saved you in her little space machine. I believe the correct term is capsule, General. Don't push your luck any further, Ivan Ivanovich. I fear it might snap. Oh, my apologies, General. In my excitement to explain what I discovered on the far side of the Metagalacticus Interiors, I got carried away. And it happened like this. Итак, прилетела собака и спасла нас. Ничего необычного. Простите, это была Лайка. Интересно, какая физика будет в этом эпизоде? Вот под водой мне очень понравилось. Такие долгие прыжки. Все так интересно. Бегает он, правда, долго, но это мелочь. A rocky moon. It's the center of the Earth. The source of all creation, General. A place where time flowed like rivers, and boulders of raw matter rained like comets upon the cratered rock. Another miraculous escape from death. Another happy accident. It was no accident, General. Laika took me there entirely deliberately. I'm sure of that. She continues to be a heroine and a savior and protector of our great nation. Лайка — протектор нашего великого народа. Ну чё, страдания? Пока нет. Вернее, я пока не знаю, что меня ждет. Привет, удачного стрима. И привет, посявки. Так, ну что ж, вроде бы это просто Земля. Лайка умерла на орбите. Нет, она не умерла. Laika is dead, Ivan. She most certainly is not, General. This is the real world, Tavarish. A world where you did not go to the center of the Earth and Laika died in orbit. In my world, General, Laika is still alive. В моем мире Лайка The world, some may argue. Very well. I will live in your world for a while longer, but time is running out. Ah, yes, time, General. I was just coming to that.
Так, ну прыгать он стал явно выше. There in the distance it stood, Потому что enveloped in гравитация a mighty меньше. time storm. The world clock, General. The Мировые beating часы? heart of all history. The axis mundi, the pillar of the world. Not enough to conquer Russia by drilling back to the surface with his magical mind controlling atomic radio set then. No, General. You see, what if he could fuse little Orpheus directly with the world clock? Then his Мировые message часы, would ничего radiate with every необычного. tick and every talk. He would not simply be the Tsar. He would be the Tsar of all time, the eternal tyrant, the literal incarnation of everything our glorious revolution stood to overthrow. Батюшки Света, что случилось? Атомный взрыв? Что это? Кажется, что-то случилось. Где это? Мы куда бежать? Почему мы бежим вниз? Так, я вижу маленького Орфея. Sonic! Uncanny, General. But it was somehow different. I felt no cold. The waves were motionless. Indeed, it was as if I had stepped free of those rivers of time and stood on entirely motionless ground. Так. And there in the distance, What? debris from Tsarya and tall slave mines had washed up here, almost as if I were meant to find it. And there, amongst it, the winking of steel led me to a blasting cap. And a plan began to form. Так. Значит, у нас тут перемешаны эти уровни, на которых мы уже были, да? Что происходит? Ну, по крайней мере, это те уровни, на которых вроде как была нормальная гравитация. Но не факт. Так, ясно, бежим. Ага. The terrain was ferocious. Explosive eruptions of fire and heat. Thunder. Так, ладно, будем бежать, пока не появится Terrain was дыра прямо ferocious. перед нами. Explosive eruptions of fire and heat. Thunderous emissions and lethal gases. Much like your cousin Pavel, perhaps, as a result of consuming all of those stolen eggs. Aha, General, you have been listening after all. Так нечестно. Я почти добежала. Так. Вот оно, плоское, в него сейчас ударит. А! Тут все плоское, блин. А тут? Так, а тут... Вот, давай, ты добежал. Ну? Ладно. Окей, странные тут скрипты, непонятные. Ничего не понятно, но очень интересно. У меня такое чувство, что я не долечу. Мой мозг отказывается воспринимать новую физику. Так, что это? Зимище, холодище? Где мы оказались? Да. Мы опять оказались в зимище. Да что ж такое-то? Батюшки святы, что происходит? Какое странное место. Это Интерстеллар. But why? You are stalling, comrade. The clock is ticking. Tick-tock, tick-tock.
Of course! In a flash of inspiration, I understood. It was all wrong, you see, General. That we can agree on. We should never have gone to the center, because without little Orpheus, Toll could not have become the tyrant he had. The rocket drill was his means to reach the world clock, but it was little Orpheus that enabled him. And the time itself, the world clock itself, was determined to make matters right. With a little help from you, of course. Merely a simple pawn in a game played upon a cosmic scale, General. But a pawn who understood that he was being given a second chance to grab a chunk of the explosive resin that wondrous city was built upon. Реально, они какую-то черную дыру, блин, открыли, судя по всему. Что он бегает, собирает? Смолу? Что это? Что происходит? And I was back. Так. The mighty river of time roared past me, carrying the weight of the whole of history with it. Even for you, this is a stretch. Our time is almost up. I have to submit my report within the hour. Time, General. Time was nearly up indeed. That ancient and magical river that carried me along was surely moving inevitably towards some kind of end. Я и тайминги. О, получилось. Ты тоже уплываешь, да? Нет? Да. А тут что? Оно плыло. Вот оно в чем дело. Что это такое красное там? Ключик? Как интересно. Ой, там куча ключиков, фига себе. Это напомнило мне The Wall. Enough. Так. No more Privalov. No more stories. No more lost worlds and space dogs. I'm full of it. It is nearly midnight, and you have not given me the adequate explanation for the whereabouts of little Orpheus and the atomic bomb. But, General, I am about to tell you what happened when I finally caught up with the villain Toll. I do not care, Tavarish. I simply do not care. You have worn me down, and it is time to call a halt to this. I bear no malice, but time is running out. Yes, General, yes. Time. Because it was time itself that suddenly appeared to be on my side. Perhaps the world clock was so impressed with your egg-wearing antics it decided to return you to Plutonia for a second attempt. I would strongly suggest you cut to the chase. The chase, yes. The pursuit of Toll and little Orpheus. I stood there with the resin fragment in one hand and the blasting cap in the other, and then, just like that, a clock began to ring. The world clock? No, General, an alarm clock. My Slava alarm clock, in fact, given to me by Auntie Marsha. The one who married the beef investigator. The very same. And the moment I saw that clock, I knew what I had to do. Так, мы слышим часы тети Маши. К чему бы это?
Yes, I'm waiting. A bomb, General. A bomb to destroy a bomb. So, you decided to build a bomb, eh? A bomb to destroy little Orpheus. It was a simple plan, really, General. Yes, you are very fond of your simple plans. It was the last time I was to see those poor enslaved men on my journey. As they scurried in agitation around the base of the rocket drill, now a dreadful weapon of war in the hands of a madman, I was reminded of my mother. Does it look like a nymph? That is extremely disrespectful, comrade. No, I meant I was raised by my mother from an early age, of course. My childhood memories of my father were all too brief. You are rambling, Comrade Privalov. Time is running out. Dieni Rezinovi. Time will run out for us all, General, will it not? And it ran out for my father on the shores of Volga. Your father fought at Stalingrad? He did, General. So did I. Well, so you see, General. Perhaps we are just the same, you and I. Perhaps we are all just Menkv in the end. Ты на что намекаешь? Говорит, все как Менковы. В конце он реинкарнирует и переродится в бесконечно вечное проживающее на тысячах планет. Отлично. И доктор Манхэттен начало. Мне нравится. Но здесь явно же что-то с пространственно-временным континуумом. Что-то происходит. Какое все опять фиолетовое. И тебе привет. Да, тут что-то происходит непонятно. Were you perhaps planning on using a worm as a fuse? That would be ridiculous, General. I would hate to undermine your otherwise entirely plausible account. You forget, General. The belly of the beast was full of shipwrecks. And on one of them, I was bound to find what I was looking for. Fuse wire. Comrade, yes, you'd forgotten all about the fuse until I reminded you, hadn't you? General, your cynicism is unbecoming to a man of your rank and stature. Так, значит, мы собираем бомбу, чтобы уничтожить бомбу. Чтобы не дать возможность бывшему крестьянину, а теперь тирану поработить Менквов и еще кого-то, да? А у Менквов, между прочим, есть пророчество, что придет чувак в скафандре и их спасет. Так что, возможно, все очень даже логично. Мы их спасем. Поэтому синие обезьянки были так милы с нами. И при этом побаивались. Угу. Почему всегда иксы? Я нажала. Я правда нажала. Игра меня разлюбила, все. Это чудно. The clock was now ticking, General. Literally. I was surrounded by time, immersed in it, floating along a river of it on a raft made of history, seeking the next moment of opportunity to hurtle backwards amongst those lost worlds. Я не успеваю I am a читать. patient man, товарищ. I lost 3 toes in the winter outside Sharkovskaya in 42. A drunken dentist removed 2 frostbitten toes and 1 perfectly healthy one. You may therefore consider me a man blessed with an uncommon level of endurance for discomfort. I hate visiting the dentist. My uncle Vanya was a dentist, and he was a deeply strange man, notwithstanding the love he felt for his pigs. His what? He was a pig dentist, General. He always claimed that the human mouth presented an insufficient challenge. Let me challenge you, comrade. You will tell me what happened to little Orpheus. My patience is exhausted. I am done. But we are nearly there, General. The world clock was shortly to strike again and transport me...
Well, who could guess where? Так, куда мне? Ой, блин, я просто не увидела и рефлекторно нажала вперед. Подстава. Что происходит? Что началось-то? Че так быстро-то? И что это за бульончик, собственно? Направо или налево? Куда мне? Так, допрыгали. Допрыгались. Напряженненько-то как. Прыг, прыг, прыг. And so to the ocean floor, and that strange submerged city, and those poor lost vessels. To find a shell case to hold all of my scavenged ingredients, the last piece I needed to construct my bomb. Ah, yes, I have been waiting for this. General? Time, Ivan Ivanovich. Whilst you have rambled on and on about it, I have simply bided mine. I am a patient man, as I have said. Yes, I don't feel I paid enough attention to the story about your toes. Do you have specially made shoes? Enough! Now I have your full attention. Indulge me, Tavarish. Explain to me how you made this bomb. General? Your bomb, comrade, that you so brilliantly constructed to destroy little Orpheus. Tell me how you made it. Так нечестно. Весь кайф здесь был в том, что я высоко подпрыгивала. Странный подводный мир, который на самом деле не подводный. In detail. The type of detail that should present no problem to a man who is actually capable of building a bomb, which I suspect would be an entirely different man to one who cheated on his entrance exams for the cosmonaut program. You are uncharacteristically silent, comrade. Cat, got your tongue? If I may, General, perhaps just a minute or two to gather my thoughts? There are precious few minutes left. We have reached our conclusion, I think. Почти добежали. Yes, we have, General. I gazed up at the world clock and knew I had arrived at my destination. Переживаю за судьбу Ивана Ивановича больше, чем за себя. Есть такое. But I had no idea of the marvels that awaited me. And it... The bomb, Ivan Ivanovich! Tell me how you built the bomb! It was a wonderful sight. The world... It is 2 minutes to midnight, Ivan. It is time to end this story. А у нас еще 2 эпизода. Полноценная жизнь в
Мил, что-то там, я не вижу. Да, страшно, страшно. Саспенс прям в шпе. Вот, видите, еще два. Столб мира. Столб мира. Да. Ну, пойдемте посмотрим, что там. Что там внутри мировых часов. Let us recap. 3 years ago, you were sent to the center of the Earth as part of a top-secret mission to ensure the delivery of Little Orpheus, an atomic-powered capsule. You promptly vanished until you casually wandered up to Molodiyozhnaya station 3 years later, claiming to have saved the world, but lost Little Orpheus in the process. Is this correct? Yes, General, it is, but... You are charged with many crimes against the state, including desertion, lying to a superior officer, and sedition. Any one of these charges bears the punishment of execution by firing squad. General, you must be reasonable. I did my best. It's all true, I swear. I swear upon the lives of my family. Oh, do you? Auntie Marcia and Uncle Vanya, the traveling tinker and the pig dentist, or perhaps Cousin Pavel, the criminal mastermind with the unhealthy taste for eggs. How stupid do you think I am, Comrade Devalov? Sudayu, it is all true. Maybe your toymaker, or was it watchmaker, father, who apparently taught you all he knew, despite being killed when you were less than 5 years old. I was a fast learner? You have precisely 1 minute to convince me not to summon the guards, and have you shot on the spot. A minute? A lifetime. It's all I need, General. Куда ж он залез? Какая переживательная игрушка. Достоевский просто. Да, Достоевский любил про маленьких людей писать. Талантливые, но крайне странные и грустные вещи. Так, столб мира. Так, это мы вот забрались на самый верх, да? My father, I told you, I think I told you, he was a toy maker, and he often played with clockwork parts. Tavarish. But this made all those childhood wonders pale into insignificance. And it was fortunate indeed that my uncle... Vanya, the pig dentist? No, my other uncle, Sasha, had taken me mountaineering in the Urals during my childhood, for it was only by scaling these giant mechanical parts that I would reach Little Orpheus. Yes, I had been thinking that it seems awfully convenient that you were such an accomplished climber. I don't, however, recall any mention of this Uncle Sasha in your file. He was a very private He was man. a very unlikely man. That was Uncle Sasha's blessing and his curse.
Ну это же рычаг. Вроде. Да? Дергай за рычаг, давай. Ага, вот оно как. Такое прикольное. Уи! Так. Я думаю, финальный эпизод, он будет в реальной жизни убегать от генерала, пытаясь не помереть при этом. Ой-ой-ой. Those great wheels and cogs clashed and boomed. The vast hands of all time crunching forever and ever around. Ivan Ivanovich. Pendulums and springs and great big wheels and tiny little wheels. Tavarish Privalov, stop. Though at least the men were not here, especially as they seemed to infest the world below the surface. Myenkf, Myenkf everywhere. Myenkf, Myenkf, Myenkf. Many Myenkf. Myenkf aplenty. Myenkf. You're babbling. Comrade, enough. Как мне нравится этот дизайн уровней. А-а-а. But where was Toll? Aha! High above. On the clock face, perhaps. With his radios and his crystals. Oh, if I could just reach him, I could use the bomb. There is no bomb. You have no idea how to make a bomb. You have no idea about how to do anything one might actually expect of a cosmonaut. The bomb? Ivan Ivanovich! But where was Toll? Aha! High above. On the clock face, perhaps. With his radios and his crystals. Oh, if I could just reach him, I could use the bomb. There is no bomb. You have no idea how to make a bomb. You have no idea about how to do anything one might actually expect of a cosmonaut. The bomb? Ivan Ivanovich! General? Time is up. Так, продолжаем.
Stop talking, Tavarish. You don't know what happens next. It is obvious. Но он же где-то был 3 You've done года. very well. I applaud you for your efforts and your story. It is a wonderful tale, Comrade Privalov. I have enjoyed it immensely. But every story needs an ending. And it is clear yours does not have one. I just need more time. I think that even if I gave you all the time in the world, it would not be enough. No, General. I can do this. That is, I remember what happens next. I just need to catch my breath and compose myself. We both know how this story ends, comrade. But little Orpheus, you haven't heard what happened. We will find out soon enough. You will be executed, and another expedition will be sent. No, you cannot. You cannot. We must never go back. You don't understand. Так, а почему туда нельзя возвращаться? Make me, Ah. then. Make me, then. Make me understand. I am a kind man, although you may not Я believe добрый this. человек. I do not want to have you shot. So help me. Make me understand. Tell me what happened to little Orpheus. It was. Ivan Ivanovich? It was. It was. No. I'm sorry, General. I'm sorry, I have no idea. You are right. I simply cannot see what happened next. It's just a blank, General. There's nothing there. I am very tired, you see. Comrade Privalov. Ivan. You're right. It's over, General. Perhaps you would be so kind as to write to my mother for me. Of course I will. You are a kind man, as you have said. And, General, Yes, Ivan. was it a good story? Хорошо, мастер. It was an excellent story. Thank you, General. I am just sorry I couldn't give you an ending. Unless... General? Quiet, Tovarish. I am thinking. Unless... I seem to remember that there were many problems with little Orpheus during production. General? Problems with the casing around the atomic battery. Concerns. Concerns, General? Yes, concerns. Unlikely though that might be. Yeah, it seems if I remember that it failed to secure properly. A sharp blow could spring the hatch and expose the fragile casing of the bomb to any would-be vandal. I'm not sure I follow you. A resourceful yet forgetful hero might, one would think, take advantage of that fact. But how, General? Where would I find something to strike it with? The son of a watchmaker would easily find something within a giant clock mechanism that resembled a hammer, surely. A hammer? Why, yes, General. I do remember now. Теперь генерал решил написать историю вместе с ним. Let's just agree it was a hammer, Ivan. Yes, of course. Let's do that. I recovered my senses, shook my head, and looked about me. In my distracted stupor, I had climbed further up the tower than I ever thought possible. In front of me was the clock face, and I gazed out through it at the sheer expanse of history. And I knew whatever happened next... The hand of destiny had fallen upon your shoulder. Yes, it had. And what an extraordinary hand it was.
Я уж думала, его расстреляют. А последнее будет про экспедицию, которая туда отправится, и нам расскажет, что ж там произошло. Что происходит? Батюшки света, мне что, сейчас будет босс-файт? Ой-ой-ой. Страшно-то как страшно. Куда прыгать, помогите. Оно все слишком быстро искажается. Мой мозг не успевает адаптироваться. Че так быстро-то? Они где-нибудь закончатся? О, кажется, я к нему подбираюсь. Но это не точно. Фига себе. Экшон атомный. And so, Thor was defeated. Little Orpheus destroyed, the bomb lost forever. Not just that, General. In that moment, time sprung back to its proper shape, and I found myself once more in Plutonia, as the start of my journey. But the wound in the interior sky was gone. The drill was gone. It was as if I had never been here. And they were nymph, free and happy, without the tyranny of toll, free to pursue their simple lives. But we can never go back? Never, General. One drill, one metal sphere, one lone cosmonaut was nearly enough to destroy time and unleash the tyrant toll upon our world. Who would think an innocuous beeping radio housed in a ball of metal could change the world so dramatically? Who indeed? But tell me, what of you? And what of your return to the surface? I stayed amongst the Yength for as long as I could. But I came to realize they had begun to worship me as a king. No, General. I am a good socialist and could not allow this workers' paradise to become corrupted. And so I left that wonderful land for the last time. And then? And then I walked. For 2 years I wandered, always looking for a way home, through lands and worlds almost beyond imagination. Until one day I emerged, blinking into sunlight, and realized I was home. Until one day I emerged, just like that? You just found your way back to the surface? Well, General, it was a little more complicated than that. There were great obstacles to overcome, and terrible challenges to face, and incredible lands to explore. Enough. Little Orpheus is lost forever. The interior is sealed. You have returned with a story of socialism, triumphing over incredible odds. It is, as I said, enough for one. Enough for my report, at least. General, if I may... Comrade Ivan Ivanovich Privalov, you are found guilty of all charges brought against you and sentenced to execution by firing squad. However, having listened to your story, I believe you are quite mad. In other words, I find your madness guilty, not you. And we cannot execute madness. And indeed,
There are lessons to be learned, even in the depths of this madness. Perhaps the Americans were right to send the chimp after all. So, General? Get out of my sight, Ivan. Go home. Enjoy a state pension as a... Получай пособие Just make душевно sure. больного. I never see you again. Yes, General. Of course, General. Anything you say. I shall be small and quiet and live a life without excitement and... Out! Until one day I just emerged. Oh, very good, товарищ. Very good indeed. А откуда еще один эпизод? Так, надо посмотреть. Он покорил его пиздежом. Да, это потрясающая история про пиздеж, спасающий жизни. Невероятно. Но это должен быть эпичный, невероятный многослойный пиздеж. Так. Я видела, там что-то еще есть. Надо посмотреть. Угу. Ух ты, это же лайка. Так. Что? Свиной дантист и рукожоп? Я не могу начать. Порция лука. Бонусный эпизод. Угу. Значит, игрушечку мы прошли. Все, его признали душевно больным и отпустили с миром. Какая прелесть. Еще и пособие дали. А вы говорите, в Советском Союзе было плохо. Так. Сейчас посмотрим, что там за бонусный эпизод. Камилота. За пределами пределов. Слушайте, это прям Интерстеллар, реально. Он сидит на такой же верандочке. Героем был генерал, у него свое развитие как перса, да, реально, он эволюционирует. Ну, And it reminds me of the skies of Peru. I didn't? I never told you about the wonderful Sky City? Well, it was an extraordinary place, but one filled with dangers. Well, it might have been simple for you to cross it, but you were in a space capsule. I had to rely on my own 2 feet, my noshki. Feet Это which, типа I эпилог, might ну add, да. had just crossed the interior, beaten the villain Toll, and helped inspire the Myank to a workers' revolution. Ну и раз он сидит с собакой, значит все правда. But your Откуда idea бы он of ее взял? civilized behavior is licking your own bottom in public. No. My adventures above the clouds were filled with untold dangers, death-defying escapes, and some really quite extraordinarily large Bielorybitsa. And it happened like this. Белорыбица, значит. Белорыбица, это вам не хухры-мухры. Ты играть не хотела. Да, признаю, игрушка классная. Она мне понравилась. Она очень приятная, она красивая, она легкая. Прям таки идеально. Очень шкодная. Так. Weeks had passed since I left Plutonia, and one evening, exhausted, I simply fell asleep at the foot of a strange windmill. And
when I awoke... that thought didn't cross my mind. Она I погавкивает. was exhausted after all. This is besides the point, my nosy canine friend. What matters is this. When I awoke, the windmill and the ground around it had been carried high into the air. What magic was this? Что за магия? As unlikely, perhaps, as a suitcase-sized dog orbiting the center of the Earth for many years. О, Quite. как прикольно. Летучий кораблик. Как молния, my training leapt into play, Как and молния. I began to paddle the strange contraption through the clouds in search of answers. It is entirely possible that a miller who owns a windmill capable of levitating high into the air may also own a flying machine. Oh, now you're just being silly. May I continue my recounting of how I sailed over the sky gardens towards the mystical city of Peru? Oh, I must, my мой ушатый друг. I must. Ты, друг. Так. Как красиво, как красиво. Вообще красиво. Прикольно. Там еще эхо такое. Вот сейчас Элизабет встретит. Из Bioshock Infinity. Кстати, может быть. Точно, вот то место, где он сидел, это прям из Интерстеллара. А здесь похоже на Bioshock Infinity, мало ли. А откуда собака? Еще это похоже на финальный эпизод Джорни. Плюх. What powerful emanations! What mighty gusts! What an epic shkval! They reminded me of Cousin Pavel, yes! But whereas his rearward zephyrs could curdle milk and tarnish the teaspoons, these magical wafts only serve to carry me aloft and onwards. Зефирки это тоже что-то чисто русское, да? Так, а это что? Мне туда, да? Пык. И эхо такое. But something was afoot in the gardens of Perun. This horrid muck staining the surfaces and making my nose curl. Yes, it was positively Pavelian in scent. But it did not belong here. I think I once told you of Auntie Masha's passionate encounter in a cable car with the manganese entrepreneur from Chiatura. Now, Auntie Masha told me that there was a disagreeable stain and smell all around those factories and smelting works. Our industry is not without its dangers. Could it be that the once bucolic gardens of Perun were being corrupted by unchecked pollution? After all, science is a double-edged sword, my bristly confidant. Consider Zemikov. Of course. I apologize. Прошу прощения. Two-headed dogs is perhaps a rather insensitive analogy, but not without justification in this instance. I have seen the blemished lands around Norilsk, but I could not believe that I would find such pollution here. But this was nothing to the true horror of what was shortly to unfold.
Так, и что же это? Поля грязьки, везде грязька, все в грязьке. И грязька будет за нами охотиться. Пока все хорошо. Все чистенько и красиво. О, как прикольно. Бом. Что эта штука делает? Ну, лети наверх, старайся. Давай, 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 давай. Бульк, бульк, бульк. Нет? А куда? Вниз? Вниз. Что это, бог канализации вылез? That terrible, страшная машина, spewing its poison into the air, had created a monstrous thing. A Ой, being, a malignant жуть какая. Реально жуть. Темная триада. Угу. Триадник сразу видно. Да, ну здесь вниз надо сделать. Ладушки. Короче, он забрался в идеальный мирок и что-то там сломал. Собака бешеная. That terrible, страшная машина, spewing its poison into the air, had created a monstrous thing. A being, a malignant spoiler of the noble and pure, and it had taken on the form of its prey. Форму своей жертвы. Ну, конечно, I was the prey. The citizens of Perun had clearly long since fled the evilly sentient smog, but I inadvertently wandered into its lair. Разумный смог. Oh, I know. Misfortune seemed to dog... Oh, sorry, I do apologize. To follow my every footstep. But no time to ponder, no time to bemoan the hand that fate had dealt me. No, all that was on my mind was escape, конечно. Escape, конечно. А почему? А почему он не летит наверх? Как так? Собачке Yes, стало it was most скучно. interesting. The windmill seemed to be from an earlier age. Perhaps this was a devastating warning of the destructive power of unfettered industrialization.
I most certainly had not forgotten about the windmills. I did not get carried away. You are missing the point. Perhaps because you are only a small dog. Oh, a brilliant, brave, spacefaring dog, of course, but a small Sebastian. Точно токсик. Listen more and interrupt less. I am just getting to the explanation of the windmills. Я вижу признаки нарциссизма. Ух ты! Нас должно засосать в эту трубу? Так страшно-то, блин! Это еще что? А туда мне нельзя забегать? Простите, а как? My stinky nemesis was back. But more interesting was the change in the city. The windmills were fading out, clearly obsoleted, mothballed, relics. Instead, a sense of an obsession with power was apparent. Vast engines, terrible machines, ever hungry and reliant on the rapid consumption of fuel, the production of toxic fumes and choking gases. Pride, my pushisti compadre, pride, ambitia, ambition, the dark side of science. Zemechov's had too many. Don't be ridiculous, dog. Only a durak with the intellectual capacity of a ringworm would think windmills are in any way harmful. Он прямо-таки качает эту собачку на эмоциональных качелях. Он ее то нахваливает, то говорит, что она тупая. И собачке очень хочется ему понравиться. Жуть-то какая. Так, прыг? Нет, не прыг. Мне, наверное, налево. Ага, вот. Красиво. Очень. Надеюсь, ты долетишь или... Давай-ка еще немножко. И в пропасть. Хуяк. Долетел. Так. Ой, не успею, ой, не успею, ой, не успею. Страшно. Ух ты. Of course, you never had much of a chance to travel. Sarcasm doesn't suit you. You don't have the tail for it. You do, at least, have a tail. Mind you, family gossip maintained that so did Uncle Rabliel. Я It was apparently сползаю. little more than a stub, and... Да ладно, прямо отсюда. Почему? Так нечестно.
хватит. Лезть повыше на всякий случай. Мне нравится эта звезда вот там наверху. Так. Of course, you never had much of a chance to travel. Sarcasm doesn't suit you. You don't have the tail for it. You do, at least, have a tail. Mind you, family gossip maintains that so did Uncle Rabliem. Although it was apparently little more than a stub, and a source of considerable discomfort and social anxiety for him. The question of whether or not Uncle Rabliem wagged his stub is very much off topic. What I am trying to say is that your upbringing on the streets of Moscow meant you never saw the blackened fields of Magnitogorsk. The sacrifices made by the valiant citizens of that industrial heartland, as they drowned in their own blight, even as they powered the state forwards. Черт возьми, он уже зачморил бедную собачку. I wandered through those fields of pipes and foundries, and I wept for the loss of innocence that so often goes hand in hand with progress. Черт возьми, как драматично. Куда это мы, черт возьми? Сейчас мы будем от кого-то удирать. О, откуда только прыть взялась. Он хромает, черт возьми. Блин, нас сейчас догонят и сожрут. Хоть узнаем, что будет, если он нас догонит. Сколько драмы. Магнитогорск какое-то жуткое место. Indeed! I just evaded the slimy, oily grasp of that man-made Vadzinoi, his petroleum stink clogging my nostrils and making my head thump. And I felt a great stirring within me. Yes, much like I assume Cousin Pavel. May he never get loose again. But no, quite different. This was no volcanic upbubbling of gastric malintent. No, it was the roaring fires of justice once more ignited within me. I felt a swell of patriotic fervor and knew the hand of destiny had fallen on me once more. Yes, what a hand it was! I could not see this great wonder sink into an abyss of poison and bile. The Perunians may have been forced to abandon their city, but I had saved the world once before and was ready to answer the call again. Это задел на еще одну часть. Я уже думала, все. А тут все еще. Ать. Так, как высоко ему нужно взлететь? Наверное, максимально высоко, да? Я вижу землю. Прыг. Это что, рыбка?
What strange metal Белорыбица clearly designed to swim through the air? Она же I черная. was amazed. And there was more. Beneath the fins, I spotted the apertures of hoses and was reminded of the time Auntie Agrafina devised a contraption to water all of her copious algae beds simultaneously with one flush of the toilet by a system of pipes and valves that ran throughout her house. Можно так сказать, in a manner of speaking, yes. Her algae were most irrigated, although her neighbor Victor was washing his trousers in the sink at the time and was bruised quite severely about the face and body. But these were no ordinary flying metal fish. They were designed to expel air, fresh air, and push back the polluted clouds. Сейчас мы будем устранять экологическую катастрофу. А может быть, создадим ее. Как получится. И что произошло? Что поменялось? Мне прыгать в облачко или я там помру? Прыг. Угу. Спасибо. Так, ну... Я не поняла, чего делает этот рычаг. Вот, мне не показали. There is, of course, a fine tradition of looking to nature to solve problems of a scientific or military persuasion. Yes, as you well know. My nephew, Sergei... Yes, the very same. Poor lad with his dermatological eruptions. Well, Sergei was stationed recently at Kazachya Bukhta, where dolphins... dolphins were being trained as brilliant aquatic agents of socialism. Why not then be inspired by marine life? Why, there is a fish, I have heard, that can shoot jets of water from beneath the surface to knock its prey off little tiny twigs and into its mouth. If you were to tell the average mushroom sheriff that a dog would orbit the Earth, I suspect you would receive a similarly sneering response. No, that is because you are a small, hairy hound of uncertain parentage. I, on the other hand, am a cosmonaut, the product of many months of training, and I realized the answer to pollution was here all along. The Peronians, tragically, had simply never had time to finish their fleet. If only I could find a working flying fish. If only. If only. Yes. Змей все-таки успел. Всем привет. Привет, Змеища. В общем, игру я прошла. Он так уболтал генерала, что генерал сказал: ладно, черт с тобой, расстрелять тебя нафиг, но ты, судя по всему, сумасшедший, поэтому иди домой и живи на пособие психа. И теперь он сидит дома у себя на крылечке и собаки-лайки рассказывает байки всякие. И это я играю в бонусный эпизод. Но при этом он всячески чморит Лайку, засранец эдакий. Постоянно говорит ей какие-то гадости. Так, крайне токсичный мужик. Так, теперь мы летим туда. Ага, прилетели туда. Как хорошо быть психом, нельзя обижать Собакина. Ну, такое, он качает на эмоциональных качельках. То нахваливает, то гадости говорит, опять нахваливает, опять гадости говорит. Так. Ага.
А, и он в основном эпизоде спас Менквов от тиранства Толля. Они посадили его в клетку, а сам он вернулся в их счастливое будущее и пробовал у них год королем, потом ему надоело, и он выбрался на поверхность и вернулся в родную Россию. Вот. А, нифига себе, татуировку набил, поздравляю. Это вот та, которая с волком и магнолией? Вот та самая? It made perfect sense, of course. The poisonous tuhatas that engulfed Perun was like a nasty cold. And you know what to do with a cold to rid yourself of it. Бомба взорвалась. В общем, он ее взорвал, чтобы всех спасти. So, don't get ideas above your station. И ее больше нет. Humans, on the other hand, may produce up to 16 million perfectly unshelled peas in an average shift. But we are martyrs to our sinuses. But where then? Aha! These are remedies we Russians have been perfecting over the long centuries of harsh winters. Onions. A quick snifter of onion oil will clear your head faster than a Pragviev can clear a hypothetical minefield. Yes, if I could find a functional fish, I would become that onion. Что? Там было что-то про лук. Так. Еще я видела, что мы пролетали мимо рычага. Мне вниз, наверное, да? С лисом, кумихо и пионом. Ничего себе. Оно все равно больше похоже на волка. Но симпатичное, да. Без веревочки? Так, что случилось? А, мы теперь улетели наверх. Очень наверх. Я вижу его очертания, так должно быть? О, целых 3 вентиля. Интересно. Так, мне их нужно как-то поворочить. Так, что они делают? Ну, давайте смотреть, что они делают. Так. Все, я победила. Их надо было просто потыкать по порядку. И что произошло? Я улечу в трубу? В чем прикол? Да, кажется, улечу в трубу. Ать. Оу. Давненько не было его. Да. I was close. I could feel it. Yes, yes, the working fish, the ribka. I could feel I was at the heart of Perun, and my noxious pursuer had renewed its chase with a terrible vigor. Это еще что? О, так, отключайся. Отключился, повезло. Я же ничего не вижу. Все, сейчас меня догонят. Что это? Жуткая жуть.
Все-таки что будет, если он нас Not far схватит? now. I just had to keep going, keep pushing. It's almost as if you knew, Cloud. Uncanny. Обалдеть. Мы удрали. Ух. There she was. A beautiful sight. Her scales shimmering in the sunlight. Her fins poised for action. Her onion cannons primed for a great aerial conflict unseen in the annals of human endeavor. And you are just jealous it was a bigger flying machine than yours. No, Peleus Powell. It was time for science to fight back. Почему он называет ее белой рыбкой, если она черная? Onwards to victory! Я буду рулить рыбкой. С веревочкой оказалось в ней заложен смысл, типа привязывает ко мне удачу. Ну, если на удачу, то надо с веревочкой, конечно. Так. Так, я уже управляю или еще нет? О боже, да. Вверх-вниз. Какая суровая рыбешка. О, я могу стрелять. Ничего себе. Это древний Тетрис. Страшно-то как. А там же было какая-то... Там полоса была. Из электричества. О, как трудно-то! Чего себе? Удумали тут всякого. Так, ну вроде как назад он тоже летает. А туда, видимо, нужно попасть, когда она отключается, да? Паника, паника. Да чё ж запас такой маленький? Ты 3 раза врезался, помер. Так нечестно. Я наконец-то нашла, где застрять в этой игре. О, через одну пробрались. Трудно. Это ж запоминать надо. Так, камешком пофиг, что я в них пуляюсь. В смысле? Как так? А что это, собственно, за грязька такая?
Блин, это трудно очень. Пил. Что еще она умеет? Только это. Да как так-то? Она еще разной стороной прилетает. Это еще что? Что это было? Что это, черт возьми, такое было? Движение вверх-вниз. Ну, как бы замечательно, но она еще и назад-вперед может двигаться. Он еще и выпадает из нее, только сейчас увидела. Да блин! Что за дела такие? Вот сразу видно, кто в детстве во все эти ваши Дэнди не играл. У меня эта часть мозга просто отсутствует. Но это довольно увлекательно. Да блин, как черт возьми это пройти? Меня все-таки подловили. Блин, все-таки впечаталась. Да что ж такое? Как сложно! Пипец, как сложно.
Так, сейчас, одну секундушку. Так, я снова здесь. Чё так сложно-то? Жуть какая. А с ним что делать? Пил, пил, пил. А что мне, простите, с ним делать? В общем, это босс-файт. Все, можно переигрывать заново. Здесь нельзя зараниться ни разу. Сколько раз мне можно поцарапать эту рыбку? 2?
Или 3. Что за безобразие? Блять. А! Боже, мы еще живы? Ух, это трудно. Ну, можно я хотя бы не с самого начала буду начинать? Так, тут наверх. Тут между ними. Вот под конец, что мне с ним делать? Блин, ну, на одном и том же месте. Так, можно, но меня не послушает.
Я с этими молниями тоже не понимаю, в какой момент от них уворачиваться. Кажись, тряхнула. У меня ломается мост. Я зараниваюсь на одном и том же месте. Каждый раз. Мне это финального босса растения против зомби напоминает. О, кстати, какая классная игрушка. Обалденная. У меня как-то был момент, я со своей... Не уволилась, это был отпуск. И я помню, я прям весь отпуск сидела и с кайфом в нее играла. Это был какой-то 9-й, что ли, год. Вот я не понимаю с этими горизонтальными молниями, в какой момент можно их пересекать, в какой нет. Когда оно просто полосочкой, когда оно молниями, или когда там ничего нет, или как, или что. Как, черт возьми, это работает. Ой-ой-ой. Вот это я вписалась, конечно. Не, ну это гораздо сложнее всей остальной игры, ну, по крайней мере для меня. Оно неоправданно сложнее. Я этот бой прохожу столько же, сколько остальные уровни. Скоро будет вместе взятые. Наконец-то, мы так скучали. Пять выстрелов. Кажется, я чуть дальше прошла. Давайте уже все. Ну, хватит. Ну, правда, хорош.
О, господи, неужели это прошло? It was a miracle. I found myself swooping through beautiful clear skies, the strange interior sunlight gleaming on the sides of my fishy vessel. I heard birds clear their little throats and begin their wondrous gvalt, the wind gently humming on the fins. And then, all of a sudden, under it all... Well, you see, in my hurry, it didn't even occur to me to check how much fuel was carried in the strange craft. With a horrible splutter, the engines choked and Кто бы died. сомневался. And suddenly we were plummeting downwards towards our doom. I did not. A simple mistake that many have made. Why, my Aunt Agrafina met her untimely demise being late for a fungal sculpting seminar and making exactly the same error. Only, unfortunately, it left her stranded in sub-zero temperatures just outside Pravachitsinsk. She wasn't found until 18 years after her own funeral, but was perfectly preserved. Remarkable, really. It is beside the point, yes. So, there I was. My fabulous ship had become a terrible prison. I was hurtling to my almost certain death. My triumph turned to tragedy. But then... Well, you know what happened next. Even so, moi magnati drug. That is a story for another time. A most extraordinary story, of course, filled with dangers and wonders, and canals, and invasions, and strange doorways to other worlds. But perhaps too long a story for now. Yes, indeed, my canine tavarish. Time for soup. Auntie Agrafina's famous borscht. Coming? Лук спас мир, ачивка. The benefits of being a suitcase-sized dog in a little space machine, perhaps. Yes, the correct term is indeed capsule, as I told the general once. Why, a letter just the other week. He's thinking of retiring, he says. Yes, and moving to Bashkiria to nurture bees. Bees? Surprised me too. I thought if animal husbandry was to be his passion, it would be a large, manly animal like elk, or bears, or a caban. Perhaps the bees he is thinking of are Свои воинственные пчелы. or stingy, yes. Did you want bread with your soup? In which case, there's half a tin of old beef you could also finish. Somewhat grey, but I'm sure it won't taste awful. Yes, my four-legged associate. Now, did I ever tell you the story of when Uncle Rablien got his stub ensnared in the seat of a wicker chair in the finest fish restaurant in the whole of Taliatsia? Что это за хвостатый дядя? Нам нужна игра про него. Нам срочно нужна игра про всех этих дядей. Один будет воровать яйца, другой хвостом в стульях застревать. Это будет экшон. Надо же, 2 часа набегала. Ну, мне кажется, я лишние полчаса пыталась пройти эту последнюю часть. Бой с боссом. Будь реалистом, требуй невозможного. Видали, какой лозунг в конце? Прелесть. Ой, чудеснейшая игрушка. Да, я ее прошла. Ну что ж, всем спасибо, кто со мной разделил это чудеснейшее путешествие. Мне понравилось. Она такая абсолютно безумная, отбитая наглухо. И нам обязательно нужна вторая часть про всех этих дядей и тёть. Да. В заснеженных... Как там было? Заснеженные озера в ледяных горах Монголии. Вот где-то там нам все это нужно. Всем спасибо, кто разделил со мной это чудесное путешествие. Если вдруг найду какую-нибудь тоже хорошую инди-игрушку коротенькую, поиграем в нее. Если нет, то в давным-давно обещанный Детройт. Но проблема в том, что у меня нет снега.
И, соответственно, как-то вот не навевается настроение детройтское, да. А хотелось бы. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Всем пока.